Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: chăm sóc sức khỏe là bổn phận của cá nhân đối với xã hội. Đề bài cụ thể như sau: mọi người nên chăm sóc sức khỏe của mình như một nghĩa vụ đối với xã hội nơi họ sống, chứ không chỉ vì lợi ích cá nhân. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: 1. Chủ đề của bài viết. 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài. 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là việc con người chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình là trách nhiệm đối với xã hội hay vì lợi ích của bản thân. Câu hỏi cụ thể của đề bài là đồng ý hay phản đối quan điểm trên. Đối tượng của bài viết: sức khỏe con người nói chung. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu các cách diễn đạt đồng nghĩa với câu chủ đề của bài này để có vốn từ đa dạng cho bài viết. Hơn nữa, sau phần bài viết mẫu, các bạn hãy làm các bài tập từ vựng trên IELTS để nắm chắc các từ vựng chủ đề để áp dụng vào dạng bài tương tự. Các cách diễn đạt đồng nghĩa với chủ đề của bài viết như sau. Topic sentence. People should look after their health as a duty to the society where they live, rather than for their own benefits. Paraphrase. Individuals have a responsibility to maintain their well-being not solely for personal gain, but as an obligation to the community in which they reside. It is incumbent upon individuals to take care of their health not merely for personal advantages, but out of a sense of duty to the society they are a part of. People are obligated to ensure their health and well-being, not only for their own interests, but also as a commitment to the betterment of their local community. The welfare of one's health should be upheld not just for personal benefits, but as a responsibility towards the society they inhabit. Taking care of one's health is a duty owed to the society where one lives, rather than being pursued solely for individual advantages. The maintenance of personal health is a task that individuals should undertake not only for their own gains, but also in service to the society they are a member of. Với bài này chúng ta sẽ đồng ý với quan điểm của đề bài rằng việc chăm sóc sức khỏe là nghĩa vụ của cá nhân với xã hội. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Issue of individual health closely linked to societal well-being. Strong belief. People should prioritize health as a duty to society, not just for personal benefits. Essay explores reasons and provides examples to support the viewpoint. Body paragraph 1. Topic sentence. Fulfilling societal responsibilities for the sake of public welfare. Reason. Healthy population contributes to communities' well-being and prosperity. Explanation. Reduced healthcare burdens when individuals proactively maintain health. Result. Healthy population leads to economic growth and stability. Fulfilling health duty indirectly supports societal development. Example. During COVID-19 pandemic, adherence to health guidelines led to quicker recovery and less strain on healthcare systems. Body paragraph 2. Topic sentence. Foster a culture of social cohesion and empathy among community members. Reason. Recognition of responsibility to society's health creates a sense of connection. Benefit. Empathetic society provides support for those facing health challenges. Example. Communities organizing awareness campaigns, blood donation drives, and support groups, creating a strong network of mutual assistance. Counterargument. Individual health should be a personal choice. Rebuttal. Personal autonomy is essential, but society benefits from interconnected roles. Treating health as a duty promotes responsibility for everyone's benefit. Conclusion. Importance of looking after health as a duty to society. Prioritizing societal well-being benefits everyone. Fosters a culture of empathy and collective responsibility. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. In today's fast-paced and interconnected world, the issue of individual health is closely linked to the well-being of the entire society. I totally agree that people should prioritize looking after their health as a fundamental duty to the society they belong to, rather than solely for their personal benefits. One crucial reason why individuals should prioritize their health as a duty to society is that a healthy population significantly contributes to the overall well-being and prosperity of the community. A healthy population is more productive and efficient, leading to economic growth and stability. When individuals take proactive measures to maintain good health, there are reduced healthcare burdens and expenses for society. By fulfilling the duty of looking after their health, individuals indirectly support societal development and progress. For instance, during the COVID-19 pandemic, countries with citizens who adhere to health guidelines demonstrated a quicker recovery and lesser strain on their healthcare systems. This exemplifies how individual health responsibility positively impacts society as a whole.
Another compelling reason for prioritizing health as a duty to society is that it fosters a culture of social cohesion and empathy among community members. When individuals recognize their responsibility for society's health, they develop a sense of connection and belonging, leading to a more compassionate and understanding community. An empathetic society is more likely to provide support and care for those facing health challenges, creating a strong network of mutual assistance through health awareness campaigns, blood donation drives, and support groups. Regions with a cultural norm of prioritizing society's health witness higher adherence to vaccination drives, contributing to achieving herd immunity and protecting vulnerable members of the population. Critics might argue that individual health should be a personal choice, free from societal obligations. While personal autonomy is essential, a thriving society acknowledges the interconnectedness of its members. By treating health as a duty to society, individuals promote a sense of responsibility that ultimately benefits everyone. In conclusion, prioritizing health as a societal duty is vital for a harmonious community. It fosters empathy, reduces healthcare burdens, and contributes to economic growth. Embracing this responsibility builds a strong society, cherishing the well-being of all members. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm đồng ý rằng việc chăm sóc sức khỏe cá nhân là trách nhiệm của mỗi người đối với xã hội. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn. Đoạn thân bài 1 phân tích lợi ích khi con người chăm sóc sức khỏe cá nhân cũng tức là giúp nâng cao sức khỏe của toàn xã hội. Phần thân bài 2 phân tích lợi ích khi chăm sóc sức khỏe cá nhân sẽ tạo ra sự gắn kết và một xã hội cảm thông hơn. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại quan điểm ủng hộ việc coi chăm sóc sức khỏe cá nhân là một nghĩa vụ đối với xã hội. Các bạn hãy luyện tập từ vựng chủ đề cho bài này bằng các dạng bài tập của quiz IELTS nhé. Chúng ta có nhiều dạng bài tập như ghép thể, kiểm tra, thể ghi nhớ, chính tả. Bên cạnh đó hãy làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Exercise 1. Rewrite the words in brackets to form new words that fit in the context of the model essay. Exercise 2. Choose the appropriate words from the list below to complete the sentences. Exercise 3. Choose the best option to complete the sentences. Exercise 4. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 5. Choose the most appropriate word from the list to complete each sentence. Exercise 6. Match the words or phrases from A with their definitions in the end. Exercise 7. Rearrange the words to form grammatically correct sentences. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng để đánh giá quan điểm. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.